Dear students, இன்னைக்கு இந்த லெக்சர்ல we'll solve this problem. Okay. So what the problem is, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா let x equal to rn. rnங்கிறது என்னது? Set of all n tuples. Okay. So it is defined to be this is equal to ordered by set of all x1, x2 dot xn such that each xi belongs to r for every I equal to 1 to n. So this is a set R. நான் இதுல d1 அப்படின்னு ஒரு function define பண்றேன். That is rn cross rn to r by d1 of x comma y which is equal to modulus of x1 minus y1 plus modulus of x2 minus y2 plus dot plus up to modulus of xn minus yn. So it can be expressed it could be short we can write this is equal to summation I equal to 1 to n. I can write this is equal to modulus of xi minus yn. So now we want to show that d1 is a metric on capital Rn. அப்படினா சொல்ல போறேன். So we'll go to the proof. ஓகேங்களா? Solution இது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா? So it is easy that first it is much easier. Number one, since over term positive, இது positive because we are having modulus. Here this is positive, okay, and this is positive. So by definition, clearly by the definition, we have d1 of x. நல்ல பொதுவாக இந்த x வந்து நம்ம டார்க்கா போட்டுருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம்னா this is n tuple அர்த்தம். This is always greater than or equal to 0. ஓகேவா? ஏன்? Since modulus of xi minus yi which is greater than or equal to 0 for every I equal to 1 to n. இது பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால அதை ஃபுல்லா கூட்டினாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? பாசிட்டிவ் கிடைக்கும். Therefore we are having that these are all positive numbers. Okay. What about the number 2? Suppose if right d1 of x comma y which is equal to 0 if and only if. ஓகேங்களா? நோட் பண்ணி பாருங்க. இது பாசிட்டிவ் டேர்ம், இது பாசிட்டிவ் டேர்ம், இது பாசிட்டிவ் டேர்ம். இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா 0 வருது அப்படின்னா அர்த்தம் ஒவ்வொரு டேர்மும் வந்து என்னவா இருக்கணும்? பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, சரி. இது கூட்டினா 0 வருதுன்னா ஒவ்வொரு டேர்மும் எனக்கு என்னவா இருக்கணும்? 0வாக இருக்கணும். ஓகே, so we write this is equal to, I can write this is definition எழுதிட்டுமா? Modulus of x1 minus y1 plus modulus of x2 minus y2 plus dot plus modulus of xn minus yn which is equal to 0. இது எப்போ 0? ஒவ்வொரு டேர்மும் 0வா இருக்கணும். So this is if and only if modulus of each xi minus yi which is equal to 0 for all I equal to 1 comma 2 dot up to n. This is holding, இது என்ன கிடைக்கும்? This implies this is if and only if xi equal to yi for every I equal to 1 to n. Okay, and this implies that this is if and only if x ங்கிற வெக்டார் யாரு? This can be expressed as x1 x2 dot xn which is equal to x1 x2 xn எல்லாம் எப்படி எழுதிக்கலாம்? I can write this is y1 y2 yn. This is equal to அப்படினா y. This is equal to y. அப்போ x equal to y. So hence we have shown that distance d1 of x comma y which is equal to d1 of equal to 0 if and only if you have shown that x equal to y. This is proof. Okay, so let us go to the number 3. So what we need to show that 3 is the distance between d1 of x vector comma y vector. Okay, which is equal to summation I equal to 1 to n modulus of
xi minus yi. This is equal to summation I equal to 1 to n modulus of yi minus xi. உள்ள modulus உள்ள நம்ம மாத்திக்கலாம், ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? So this is nothing but d1 of y comma x. This is y comma x. Okay. So we have shown that d1 of x comma y which is equal to d1 of y comma x. So that is d1 of x comma y which is equal to d1 of y comma x for every x comma y belongs to R. Okay, so final term வந்து இப்போ வந்து பிரச்சனை வந்து யாரு நமக்கு triangular inequality தான். இந்த triangular inequality வந்து something more easy. Okay, so easy அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் பாருங்க. Okay, so to prove என்ன proof பண்ண போறேன், d1 of x vector comma y vector which is going to be less than or equal to d1 of x vector comma z vector plus d1 of z comma z vector comma y vector. Okay, so this is what we want to show. சரி, இதை சொல்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, முதல்ல I'll write note. Okay, note that modulus of x1 minus y1 which is less than or equal to modulus of x1 minus z1 plus modulus of z1 minus y1. இது தெரியும். இது வந்து என்னது, by the triangular inequality of modulus function. இதெல்லாம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா you can go through the sequence and series for your junior. ஓகேங்களா? அதில் I have explained how this triangular inequality இதனுடைய proof எல்லாம் கொடுத்துருப்பேன், நீங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. So x1 minus y1 this will happen. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இதே மாதிரி I can write this is equal to modulus of x2 minus y2. This I can write this is less than or equal to modulus of இது எழுதிக்கலாம் x2 minus z2 plus modulus of z2 minus y2. Okay, so up to இது வரைக்கும் போகிறேன் modulus of xn minus yn which is less than or equal to இந்த term என்னது, modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இதை ஃபுல்லாக அப்படியே ஆட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, எல்லாமே triangle inequality, same inequality. ஸோ I can write this implies that இதை ஃபுல்லாக கூட்டினா கிடைக்கும் modulus of x1 minus y1 plus modulus of x2 minus y2 plus plus modulus of xn minus yn. This is going to be less than or equal to இதை ஃபுல்லாக கூட்டுறேன். இதை கூட்டும்போது this plus this அப்போ நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் modulus of x1 minus z1 plus modulus of z1 minus y1 plus அந்த ரெண்டாவது டேர்மை நான் கீழே எழுதிக்கிறேன். ஓகேங்களா? modulus of x2 minus z2 plus modulus of z2 minus y2. okay, plus அப்படியே இது வரைக்கும் modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn அப்படி எழுதிக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கிட்டே வரேன். ஓகேங்களா? கூட்டினா சரி, இங்க பாருங்க this plus அப்போ இதை ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு இது கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? இதை ஃபுல்லாக கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன், மிச்சத்தை ஃபுல்லாக இன்னொன்று கம்பைன் பண்ணுறேன். அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, this is nothing but இப்படி ஒரு ப்ராக்கெட் எழுதிக்கிட்டுமா, modulus of x1 minus z1 plus modulus of x2 minus z2 plus plus modulus of xn minus zn. ஓகே, இது ஒரு ப்ராக்கெட். இந்த இதை ஃபுல்லாக சேர்த்து நான் இதில் எழுதியிருக்கேன். plus what I can say this another fellow. okay, so அதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன், இந்த சைடு எழுதிக்கிறேன். okay, modulus of z1 minus y1 இது ஃபுல்லா this அப்போ modulus of z1 minus y1 plus modulus of z2 minus y2 plus plus modulus of zn minus yn. okay, so this will, what is this, இது என்னது அப்படின்னா, this is nothing but d1 of x comma z. இது யாரு, இந்த டேர்ம் யாரு, d1 of z comma y.
This is d of z comma y. Okay, so what you have either distance between d1 of x comma y. This is x comma y. Okay, so this implies that d1 of x comma y, which is less than or equal to d of x comma z plus d of z comma y. Okay, so this implies that d1 இதெல்லாம் d1. This implies that r power n is a metric space with respect to d1. இல்லனா d1 is a metric. D1 is a metric on R. So this is the theorem. Okay, so நான் முதல்ல இத prove பண்ணிட்டேன். Now let us get into the another problem. So problem 2. So for in Rn, adeda in x equal to Rn define இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா I call it to be d infinity, ஓகேங்களா, which is a function from Rn ல இருந்து Rn போற மாதிரியான function. Rn cross Rn ல Rn cross Rn ல இருந்து R போற மாதிரியான ஒரு function. இங்க எப்படி தான டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், இது தப்பா எழுதிட்டேனா இல்லையே. Rn cross Rn to this. Okay, fine. Now let us defined by எப்படின்னா d infinity of x, ஓகேங்களா, x comma y which is equal to maximum of modulus of x1 minus y1 modulus of x2 minus y2 modulus of xn minus y. You are having this. Okay, so then d infinity is a metric on R power அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுவோம். ஓகே, சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது அப்படின்னா சொல்யூஷன். ஓகே, வாட் த சொல்யூஷன் இஸ். இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் 3 டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஈஸி தான், ஓகேங்களா. d infinity of x comma y which is always greater than or equal to 0 because ஒவ்வொரு டேர்மும் இது பாசிட்டிவ் என்னன்னா greater than or equal to 0, இந்த டேர்ம் greater than or equal to 0, இந்த டேர்ம் greater than or equal to 0. அப்ப அதனுடைய மேக்ஸிமமும் greater than or equal to 0. so d of x comma y வந்து greater than or equal to 0. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது, d of x comma y equal to 0 மேக்ஸிமமே 0 ஆ இருக்குனா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேர்மும் 0 ஆ இருக்கும், ஓகேங்களா. அப்போ modulus of x1 minus y1 0, modulus of x2 minus y2 0, modulus of xn minus yn equal to 0. therefore xi equal to yi for every I equal to 1 to n. அது ஈஸியா நீங்க சொல்லிடலாம். and third term modulus உள்ள y1 minus x1 y2 minus x2 போட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. so the conditions, the axioms 1, 2, 3 are easy to verify. நீங்க எக்ஸாம்ல இதுவும் easy to verify னு சொல்லக்கூடாது, ஓகேங்களா. you need to write explicitly what proof of that 3 points. okay, so now we prove the triangular inequality. we prove the triangular inequality. Okay, what the triangular inequality says in the proof to prove d infinity of x vector comma y vector
இதான் y வெக்டார்னா நான் n போல தான் வெக்டார்ல சொல்றேன் ஓகேங்களா this is must be going to be less than or equal to d infinity of x vector comma some I can call it z vector is வெக்டார்ங்கிறது வந்து element of r அதுதான் நான் வெக்டார்ல சொல்றேன் plus distance between z comma y so we need to show this for every x ங்கிறது யாரு x1 x2 xn y ங்கிறது யாரு y1 yn and z was y and z which is equal to z1 to z. So this belongs to r power n. சரி இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது அப்படினா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க இதுல நோட் பண்ணி பாருங்களேன் இந்த டெஃபினிஷன் எடுத்துக்கோங்க இந்த டெஃபினிஷன்ல I can write it in this way இந்த term இது எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் யாரு இவன் then can I write this fellow இப்படி இந்த டெஃபினிஷன்ல இருந்து by the definition I can write this is x1 minus y1 which is less than or equal to d infinity of x comma y னு எழுதலாமா x comma because why இந்த term எல்லாத்துடைய மேக்ஸிமம் தான் இதுல கொடுக்க போறேன் ஒருவேளை இதுதான் மேக்ஸிமம்னா இதே வந்துற போகுது இல்லனா வேற ஏதாவது மேக்ஸிமம் இருக்குனா இது சிறுசா இருக்கும் அத அப்படி எழுதுறேன் and this is not particularly one thing you can write 2 also modulus of x2 minus y2 which is less than or equal to d infinity of x comma y ஓகேங்களா so dark எழுதுறேன் அப்ப இதே மாதிரி I can write modulus of xn minus yn which is less than or equal to d infinity of x comma y this is x comma y இப்படி எழுதலாமா அவ்வளவுதாங்க இது முடிஞ்சு போச்சு இது முடிஞ்சிட்டா அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சரி நோட் பண்ணுங்க now proof வந்து எப்படி கொண்டு போறேன்னா note that modulus of x1 minus y1 this value is less than or equal to modulus of x1 minus z1 plus modulus of z1 minus y1 correct அப்ப x1 minus z1 this value is less than or equal to distance between d infinity of x comma z okay the ஒரு term x comma d infinity of x comma z ஓட கம்மியாயிரும் இந்த இடத்துல y ன்னு இருக்கிற இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு z ன்னு இருக்கு ஓகேங்களா சரி what about this guy this fellow what about this fellow இவன் யாரோட கம்மி plus less than or equal to d infinity of z comma y இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஒவ்வொரு டேமும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணனும் நான் தான் மேல கிளியரா எழுதிட்டேன் மேல எல்லாம் இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் modulus of x comma zi அப்படினு போட்டீங்க அப்படினா x1 minus z1 அப்படினு போட்டீங்கன்னா that is less than or equal to d infinity of x comma z ஓகேங்களா x2 minus z2 that is less than or equal to d infinity of x comma z இப்படி வந்துட்டே இருக்கும் அப்ப இதே மாதிரி நான் ஒவ்வொரு டேமுக்கும் நான் போடலாமா அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா modulus of x2 minus y2 which is less than or equal to modulus of x2 minus z2 plus modulus of z2 minus y2 this is less than or equal to இது யாரோட கம்மியா இருக்கும் d infinity of x comma z okay plus இது யாருக்கு கம்மி அப்படினா d infinity of z comma y அப்ப இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு modulus of xn minus yn which is less than or equal to இதே மாதிரி வரும் modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn that fellow is less than or equal to this number so என்ன கிடைக்கும் d infinity of x comma z plus d infinity of z comma y ஓகேங்களா note that இது எல்லாமே ஒரே நம்பர் பாருங்க இது ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஒரே நம்பர் அப்போ in short ஓகேங்களா
summarily ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுவோம் ஓகேங்களா so altogether we have எப்படி எழுதிக்கலாம் this modulus of இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா modulus of I can write xi minus yi which is always less than or equal to d infinity of x comma z plus d infinity of z comma y for every I equal to 1 2 to n I equal to 1 க்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ I equal to 2 க்கு ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஓகேங்களா அப்போ என்னது இங்க பாருங்க உங்ககிட்ட 5 நம்பர் இருக்கு இந்த 5 நம்பரும் 10 விட கம்மியா இருக்கு அப்போ இந்த 5 நம்பரோட மேக்ஸிமம் அதுவும் இதோட கம்மியா இருக்கும் 10 விட கம்மியா தான் இருக்க முடியும் ஓகேங்களா now note that this is a number ஓகேங்களா this is a number fixed number அப்போ இதுல modulus of x1 minus y1 இந்த நம்பரோட கம்மியா இருக்கு modulus of x2 minus y2 இந்த நம்பரோட கம்மியா இருக்கு அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படினா this would implies that maximum of modulus of x1 minus z2 y1 comma modulus of x2 minus y2 modulus of xn minus yn ஓகேங்களா இதனுடைய மேக்ஸிமமும் எதோட கம்மியா இருக்கும் இந்த நம்பரோட கம்மியா இருக்கும் this is a fixed number ஓகேங்களா so I'll write it here okay? This fellow will be less than or equal to this is less than or equal to d infinity of x comma z plus d infinity of z comma y ஓகேங்களா அடிக்கட்டிங் ஒவ்வொரு டேமும் இந்த நம்பரோட சிறுசா இருக்குதுன்னா அந்த ஒவ்வொரு டேமோட மேக்ஸிமமும் இந்த நம்பரோட சிறுசா தான் இருக்க முடியும் ஆனா இது யாரு the whole term this fellow is nothing but இது யாரு d infinity of you can write this is x comma y so therefore this fellow is less than or equal to d infinity of x comma z plus d infinity of z comma y okay so இன்னைக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா we'll meet in the next session we are going to prove another result okay so next problem 3 I can write in Rn for p strictly greater than 1 define dp okay it is a function from Rn cross Rn to R given by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படினா I'll make it be dp of x vector comma y vector which is equal to I'll write this is a summation I equal to 1 to n modulus of xi minus yi the whole power p the whole power 1 by 1 by p whole power 1 by p okay for every x equal to x1 x2 xn and y equal to y1 y2 yn okay so now we need to prove then dp is a metric on R power இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் okay this for all this fellow belongs to R okay so dp is a metric as usual first மூணு axioms வந்து ரொம்ப easy this is always greater than or equal to 0 then what we will have equal to 0 if and only if x equal to y and distance between x comma y which is equal to distance between y comma x இது எல்லாமே easy but the triangular inequality is little bit difficult ஓகேங்களா
So triangular inequality proof பண்றதுக்கு solution. ஓகேங்களா? So triangular, to prove the triangular inequality, we need number 1. ஓகேங்களா? என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது, அப்படி என்னென்ன தியரம்லாம் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும், அப்படி ஒரு 3 இன்இக்வாலிட்டி எனக்கு தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டி இஸ் Young's inequality. And number 2, this is called Holder's inequality. Holder's inequality. So இந்த ரெண்டு inequality இருந்தா மட்டும்தான் we can prove the triangular inequality. அப்போ இந்த இதுல triangular inequality இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா that is called Minkowski's inequality. ஓகேங்களா? சரி, அது இருக்கட்டும். முதல்ல we'll prove the Young's inequality as well as your Holder's inequality. இந்த ரெண்டையும் முதல்ல proof பண்ணிட்டோம்னா then we will go for the Minkowski's inequality, that is a triangular inequality. ஓகேங்களா? ஸோ மூணாவது கண்டிஷன் வந்து அப்படின்னா Minkowski's inequality. So in the next class we prove these 3 inequalities separately to see that DP is a metric. DP ங்கிறது metric அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த 3 inequality யூஸ் பண்ணா தான் அது மெட்ரிக்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, அது ப்ரூவ் பண்றத we will see in the next class. Okay, thank you.